Ka nkọlu maka earthquake anọma jijiji mma akọkwa maka volcanic eruption ugwu ịnọkọta bido gbawawa mma akọkwa maka tsunami anụ ịma jijiji n'ime mmiri onye ka na-akpọ tsunami bụ otu jee nso kpachanye data na fonu agụ ya n'owu ọsọ mpompo the son of headmaster yes gee ntị ọfụma Africa Chineke bless la anyị ọfụma maka ụmụ ihe ọghọma a na-akpọ natural disasters ọ dịkebere na Africa. Ihe anyị na-aya n'Afrịka bụ ọchịchị nchugbu nya ọchịchị aka ike bad leadership ụbịamọnụ ntụ nya poverty anyị na-ayakwa fọmfọju akpa ọkọtọkụ n'ọnụ corruption ihe na-ata ka anyị na-aya n'Afrịka. Anyị adịghị enwekebe natural disasters iruo n'obodo oyibo Asia America Europe ifu natural disasters nke ukwu eziokwu yes Chineke gọziri Afrịka mana agwa nga ebe anyị nọ wee ri mperi ngwe gee ntị ka ihe na-cause earthquake bụ for layman can explain onye from geological point of view. Earthquake bụ ihe na-cause ya bụ ana ịnakọta mawa jijiji ka ihe na-cause ana ji ama jijiji ama na question ọzọ ị ga-ajụ m yes enwere ihe na-akpọ earth crust na solid rock earth crust nwekwe ha na-akpọ tectonic plates na geology. Tectonic plate maka onye amara bụ o nwechara agba okpurutum okwute Chineke ji wee fibe ụwa ọkwa ị na-anụ ihe na-ekwu okpurutum okwute dịcha Chineke ji wee fibe ụwa ọ ka na-akpọ tectonic plates abịazie nwe fault lines ọ Chukwu dobechara ihe niile ọ bụrụ mụnwa ya plate ahụ abịazie ihe ka agba okwute okpurutum nọrụ enwe ihe dịka line ka na onye fault lines na fault lines ahụ a na-enwe activity that is going on daily basis there na ọ na-echekọrịta onwe ya due to earth forces ihe ụwa ji wee biri force dị n'ụwa the plate a na-echi okwute na-aba ahụ ọ nọcha everywhere okwute na-atọ ha riri nne tectonic plates ọnya na njisi na plate ọ bụrụ ofu ọbụla abụọ ọbụla atọ anọcha na many places ha na-adịkarị active n'ime mmiri yes ya nakwa ana nkịtị so okwute ahụ nazi echi so ihe mezi o ji echiri ọ slide off gee m ntị bụ na enwere ihe a na-akpọ friction ọ na-echi so emegidezie due to pressure dịzia too much ịma na friction ga-adịzi overwhelmed ịma ihe mean by friction ịdị overwhelmed ya pressure karịzịa friction emegị na ọgbawelu so okwute bịa gbaweluzie onyanwụ na ebido megide maba jijiji so earthquake is caused by sliding of tectonic plates. Eventually the pressure will overwhelm the friction in the sliding. It will now result into earthquake. So for onye aghọtara nso okwute ebe ihe nọkọta okwute juru ụwa niile so ọ na-emetụta ọwụ na ihe force karịzie ọgbabelu onye ahụ na-enwere earthquake anọma jijiji. The largest earthquake enwego n'ụwa bụ na Chile dị na South America yes 9.5 magnitude. Mana a na-emejo earthquake in richer scale 9.5 magnitude. Earthquake mere na Chile mana a na-anụ mkpọtụ ya na Japan mana Philippines nke ukwu eziokwu. So enwere many places n'ụwa anụnwa dị very active nya ịma na earthquake can happen at any time and ihe dịkwa iche na volcanic eruption nka ya akọwara unu nya ugwu ịgbawa ọ chọrọ ugwu bido ịgbawa kịta ọ ga-enyebe sign ị na-afụ gas ọ na-apụ n'elu ugwu gas egbugbo ọkụ ọ na-egosi na ọsain mana earthquake a na-akwa enye sign o nwere ihe nwere ike dictate mgbe ọ ya eme o nwere ike ịnọkọta kịta mụ na ụlọ mgbe bom obido mebe onye mere o ji egbu ndị mmadụ dị nne maka ọnwụ na ndị ọcha na-enweta sign earthquake n'oge ọ karịghị na-egbu ndị mmadụ like that. So ngwa na first one mee na the largest one not first one mee na Chile 9.5 magnitude. So abịa n'ụwa enwere ebe a na-asịsị sọ ọrụ na earthquake na-emekwa ebe ahụ nke ntụkwụrụ ọ dị ebe na-atọ nke izi ebe a na-akpọ ring of fire bụ Japan, Chile, Philippines, Indonesia ọ ha ring of fire. Onye ọwụna bi ebe ahụ ndị Igbo be anyị ekene mụ na ama n'ụlọ bicha n'obodo niile na-akpọ anya sakwa maka na ebe ahụ ọ na-asala ọkụ n'ebe na country fan nwa mkpọrụ na ọ ha ring of fire. So the Pacific place which is part of the tectonic plates all the very active and the forces is too much, the pressure is too much mgbe ọ na-agbabe ọ gbabere enwe earthquake. Nwekwara ebe a na-akpọ Alpine belt wụ na Turkey. You can see Alpine belt in also Italy. You can see in Iran. Africa Alpine belt na some part of Africa and Eurasians on your Alpine belt. They were active. Nda una biche ebe ni na ngwara unu. Nwekwa transform fault. Ndị bikwa ebe ahụ kwa. Like the California, Alaska.
ndị a nọ na transform fault a na-enwe earthquake ebe ahụ. So volcanic eruption bụ ugwu ịnọkọta bido gbawawa, o nwere ihe na-akọs ya, ọbịa pressure nya forces ma heat ekpomọkụ karịa n'ime ugwu obido bupụtawa magma, ya magma wụ okwute, due to pressure and heat ahụ okwute niile ahụ emeltụọ wee pụtawazịa dịka ovomọkụ okpomọkụ uvokọkụ okpomọkụ nke ọhụrụ ịkpọrọ ya obupụtazi okwute ahụ na-ebupụta ya na mmiri ọ pụtazi ọ na-eflow like lava, ọ na-egbukwa mmadụ. So enwere many active volcano na Africa. Enwere nke bụ nhiri Congo, ọ dị na Congo Democratic Republic na Africa ebe a, ọ dị very active. Enwekwa na Ethiopia, yes, enwere na Ethiopia, enwekwa na Tanzania. So those are different between volcanic eruption and kaafia volcanic eruption and earthquake, anọma jijiji. So tsunami bụ, in a simple term, tsunami bụ anọma jijiji, don't the same tectonic place ọ gbabelu n'ime mmiri ka nke a na-adị, o mezie etu a o burie n'ime mmiri bata n'elu ụwa. O mere na Japan 2011 gbuo up to 20,000 people, anọma jijiji. Ekenekwa m unu. So Africa dị blessed. Also Africa nwere volcanoes, enwere up to 70 active volcanoes in the world. 63 dị na, ọ dịka na America, ndị ọzọ dị na other parts. So enwere active volcano na Africa, ọ dị na Congo, ọ dị na Ethiopia, ọ dị na Tanzania. So onye nwere ike kọwara unu. Nigeria enwere issue, enwere mgbe enwere earth tremor 1933, a sị na anọkọta ma jijiji na Africa, duto na ya nọ na seismic or tectonic line. Nigeria nọ na side ahụ. So onye mere ụmụ ihe ejiri eme side anyị. Ekene m unu, ama na onwe ihe mụta n'ihe a nkọwara. Ọ ga-adịrị gị na mma, biko follow page agụ ihe n'ụwa ọsọ mpompo the son of headmaster. Akọwagwa ụmụ na ihe dị iche anọma jijiji, gwa unu ihe na-eme ya, volcanic eruption, ugwu mgbawa, gwa unu ihe na-eme ya, tsunami gwakwa unu na anọma jijiji dị n'ime mmiri. Ya gaziela onye ọbụla, daalụnụ.